What's up ladies and gentlemen, nanone mbahaye ikaze kuri Iga Editing. Guys, uno munsi tugiye kurebera hamwe uko wa creating cinematic text cyangwa se no buryo wakoramo text ya video yawe. Either ni izina rya film ushaka kwandika, ni izina ry'indirimbo cyangwa se ni lyrics urimo kwandika ariko biri creative mukuntu. So ngiye kubereka ko uko wakora ino text twifashishije features za Adobe Premiere Pro. Either nta preset, nta plugin, nta yindi software turi bwakoresha, just for ufite Premiere Pro yawe gusa and then creatinga text imeze neza cyane iri cinematic. So twatangiye rero nkuko mubibona hano muri Premiere Pro yanjye, iyi niyo sequence yanjye na create. Ndi gukorera muri sequence ya Full HD 1920 ku 1080 niyo sequence ya Full HD. So ikintu ndaza gukora noneho, ndaza hano kuri T uko niyo type tool, niyo tool igiye kudufasha gutextinga ijambo ryacu dushaka, cyangwa se either wana pressinga T kuri keyboard yawe kugira ngo utangire wandike. So ngiye kwandika ijambo nshaka kwandika n'urugero. So reka nandike yes, Iga editinga, yeah, something like this. Yes, nkuko ubibona gutya ndangije kwandika text yanjye. So ikintu ngiye gukora, ndazana kuri selective tool. So ndashaka kwishyiramo hagati na hagati, and then ubona ko ndi kwitwara gutya ntago wa making sure yuko ijambo ryawe ryagezemo hagati muri sequence yawe. So ikintu ndaza gukora n'ubundi ndaholdinga control cyangwa se ndakanda control kuri keyboard yanjye ngumisheho, none nze guterura ino text yanjye. So when I'm get those two lines, so iriya mirongo ebyiri ninza kuzibona, ndeta making sure yuko text yanjye irimo hagati na hagati neza. Okay, so ndafata noneho ino layer yanjye nyishyire hano kuri timeline yanjye aho itangiriye. So inze hano kuri text settings, hano turi muri effect control. Ahangaha ubwo ndaza gufungura zino text settings zayo. Hano urabona kuri VA ni spacing, urabona yuko ni kugabanya umwanya cyangwa se kongera umwanya uba uri hagati y'ijambo ryawe. Okay, iyi ngiyi ni italic, yes, ukayigarura. Iyi ni bold, ibintu nk'ibyo, yes, yego. And then ikintu ngiye gukora, ndaza kuyispacinga gutya, yego, ariko ino font yanjye ntago nyikunze, so ndaza kubanza na selectinga ino text, noneho inze guhindura font nshaka. Hano muri software haba harimo font nyinshi ushobora guhitamo, ushobora gukoresha, yego, yes, n'urugero wenda reka nze nkoresha iyi ngiyi, ariko still ukanagaruka ukongera ugakanda control kuri keyboard yawe kugira ngo isubire mo hagati na hagati. Okay, so nkuko ubibona ngaha n'ubundi ndangije kwandika ijambo ryanjye, ariko ni amagambo abiri, sorry. Iga editinga, yes, harimo espace gutya. Still n'ubundi ngaruke kande control kuri keyboard yanjye kugira ngo ijyemo hagati na hagati. Mvuga ngo akantu kose uhinduye kuri text yawe ugomba kongera gukanda control kuri keyboard yawe kugira ngo uze kwishyira muri center. So noneho ndangije kwandika ijambo ryanjye, nongeye gukora animation ndaza gukoresha n'ubundi ndakoresha zino vector motion mba mfite muri Premiere Pro, arizo position, scale, rotation, opacity, ibintu nk'ibyo, kuko nta yindi preset, nta yindi graphics ndaza kuimportingamo kugira ngo ize ifite animation zayo. Ngiye gukora animation zanjye, so ndatangirira kuri scale. Okay, so icyo uko nshaka text yanjye za kwianimatinga iraba iri guturuka zoom out kuri zoom in. Okay, so ndabanza setting nkoresheje scale aho text yanjye iraza gutangirira, n'urugero hano. Noneho urabona ko n'ubundi iyi blue line yanjye iri aho ino layer itangiriye. So ndahita nza kwadingaho keyframe. Urabona ko keyframe yanjye dore ningi yahise igeraho. Ndaza kwishyira hano n'ubundi kuri layer yanjye aho itangiriye. So noneho inze, so ndashaka gukoresha wenda amasegonda 4 ya 4 seconds. Yes, urabona ko hano na amasegonda 4. Noneho inze gufungira, nshaka gukoresha amasegonda 4 gusa, yego. Noneho urabona ko hano n'ubundi ndaho irangiriye. Noneho inze kuzuminga
gutya, nice. Noneho inze guplayinga, urabona yuko animation yanjye ya mbere already ihise irangira. Ni gutya text iraza gutangira, yego. So then none the next ikigiye gukurikira ni uburyo text iraza gutangira iri ku displayinga n'uburyo iraza kurangira, yes, iri kuvamo. So n'ubundi ngiye gukoresha opacity. Opacity ikintu dufasha ni ku disappearing ya cyangwa se kugaragaza ibintu. Urabona ko opacity yanjye ni iyi ngiyi iba iri ku jana ryuzuye. Ndamutse nyigabanyije, urabona ko uko nyigabanyije niko text yanjye igenda izima cyangwa se yes iba disappeared, okay. Niyo opacity, iyi opacity ni kimaze. So niyo ngiye gukoresha aho text yanjye itangiriye naho irangiriye. So ndaza hano at the beginning of my layer, noneho inze gusimbuka like 4 frames. Ndivuga ngo frames, ndaza kujumpinga nka frames 20. So ndaza guholdinga shift kuri keyboard yanjye kandi no kuri izi arrow mbafite kuri keyboard ndasimbuka 1 2 3 4, okay. Uvuga ngo iyo nkanze frames enye na holdinze shift, it means yuko iyo uholdinze shift ugakanda kuri arrow key uvuze ngo ubutwaye frames 5. So hanga mfite frames 20. Ndaza guhita nkanda hano kuri opacity na dingo keyframe, okay. Noneho ino blue line yanjye n'ubundi nyisubize aho yatangiriye, noneho ino opacity nshyiremo 0, yego. Ubwo ninza guplayinga urahita ubona ukuntu ino text yanjye ije itangiye nyine iri disappeared, iza iri kugaragaramo ukuntu, okay. Na hano kuri at the end y'iyi layer niko ngiye kubikora, sibyo. N'ubundi ndaza hano aho layer yanjye irangiriye, n'ubundi ndashaka 20 frames. Ubwo ndaza gupressinga 4 arrow na holdinze shift, yego. Ndaza holdinga shift kuri keyboard yanjye, nze gupressinga kuri aya ma arrow. Ndivuga ngo aya ma arrow ni utu tubuto nyine tw'udu fresh tuba turi kuri keyboard yawe, 1 2 3 4, yes, yego. Inze kwadingaho keyframe. So guys, nujya ubona yuko hano iyi icon ya opacity yabaye ubururu, ujya umenya yuko nyine keyframe hari keyframe ziri imbere yayo. Iyo ushaka kwadingaho keyframes default nta kindi kintu uhinduye, uza ugakanda kuri iyi ngiyi, urabona ko keyframe ihise ijyaho. N'ubundi mpite nza hano kuri at the end yaho layer yanjye irangiriye, yego. N'ubundi mpite nshyiraho 0, that's nice. Ubwo rero ninza guplayinga guys, ni ku text yanjye iraza kuba imeze, yes, it never disappeared, yego. And then ibi bintu biri fresh. So iyo ndangije gukoresha ino opacity frames n'izi keyframes za scale, ngiye kubanza nazismoothinga. Kuzismoothinga ni ndazibanza naziselectinga zose, selecting izi ni za scale, zikandeho right click, easy out, urabona ko zibaye smooth, okay. None ngaruke no kuri izi ngizi za opacity uko ari enye, selecting ni nyuma right click and smooth, okay. None nza guplayinga guys, you see how uko text yanjye imeze. None ngiye gushyiramo effect yitwa Gaussian blue. Ino Gaussian blue ni blurriness, ni uburyo nyine n'ubundi iraza gutangira n'uburyo iraza kurangira, yego. Ndaza n'ubundi ahangaha aho layer yanjye itangiriye, inzana kuri double arrows. None ngiye muri effect gusearchinga ya Gaussian blue yanjye aho iri. Ndaza kwandikamo Gaussian blue ni iyi ngiyi, and then nze nyiterure nyishyira hano muri layer yanjye y'iri jambo ryanjye. So ndagaruka hano muri effect control gushaka aho ya Gaussian blue text iri, dore ni iyi ngiyi Gaussian blue settings, yego, ni iyi ngiyi. So n'ubundi ngiye kongera jumping, ngiye kongera nsimbuke frames zanjye 20, sibyo. Ariko mbere yuko nzisimbuka hano urabona ko ino blue line yanjye iraho layer yanjye itangiriye, iri kuri 0, sibyo. Ndabanza nsimbuke za frames zanjye 20, n'ubundi holdinga shift kuri keyboard yanjye nkande arrow, ubwo ndapressinga 4. Uragutya mba ntwaye 5, yo pressinze rimwe na pressinga 2 nkaba ntwaye 10, 3 ni 15, 4 ni 20, yes. Urabona yuko yes ya jambo ryanjye ririmo. None ndatanza mpite nshyiraho keyframe,
directly. Okay, so noneho inze ngaruka inyuma gatoya, noneho hano nibwo ndaza kongera n'umubare wa blurriness. Urabona ko hano kuri text yanjye iyo nshyizemo blurriness ntabwo igaragaye neza, kugira ngo yes niyo nyine nicyo blurriness imaze. Noneho mfate ino keyframe yanjye nshyire at the beginning. Okay, ubwo nibwo ninza guplayinga, urabona kuntu iraza iri muri blurriness, ino kuza gake gake kubera ko ya efe ya opacity twashyizemo, then na ya animation ya scale. Okay, nuko nguko iratangira, then ngiye no kwadingaho ino blurriness aho iraza kurangirira. Still n'ubundi za frames 20 ndaza gukoresha, yego. So n'ubundi ndaza gushyira hano aho layer yanjye irangiriye, kande kuri shift kuri keyboard yanjye, allow 1 2 3 4, ubwo ni frames zanjye 20, yego. And then noneho n'ubundi ndaza gukanda hano. Guys, nayabwiye kuri opacity ujye ubona ubwo kuri iyi blurriness cyangwa se kuri efe yose ugiye gukora wakoresheje keyframe isa ubururu, jya umenya yuko imbere yayo haba hari izindi keyframe. So ndaza gukanda hano kugira ngo nyadinge as default, niho nta kintu nshaka guhindura. N'ubundi nongere jumping 1 2 3 4, yego, nadingeho umubare yes wa blurriness. Nuko iraza kugenda iri kuba disappeared, igenda izima gake gake, inagenda izanamo blurriness nyinshi. Yes, nuko nguko text yanjye iraza kuba imeze, sibyo? Okay guys, ibi ni byiza cyane. So noneho reka ngiye gukora duplicate y'iyi layer yanjye, nda holding alt kuri keyboard yanjye, ni duplicating nyizamura hejuru gutya, noneho alt mpite nyirekura, sibyo? Alt ibirekura bwa nyuma, sibyo? Noneho ubwo nkande kuri iyi layer yo hejuru, noneho nkande kuri iyi text nyimanure gatoya, urabona tubona yuko mfite text ebyiri. Hano ngiye kwandikamo irindi jambo uko mbishaka, sibyo? Hano ushaka kwandikamo present, ni urugero ya present something like this, yego. Ariko urabona ko kubona ko n'ubundi ntagiri hagati, ndabanzanye selecting first, manze mpindure font mu gihe ntayikunze. Hano ndaza gushaka font wenda nshaka gukoresha, yes, wenda naka ngaka. Ariko iyo ushaka wongera spacing, turabona ko spacing ushobora kuyongera. Noneho iyo ukimara kuyongera n'ubundi ukaza ugakanda control kugira ngo uze kuyishyiramo hagati na hagati gutya, sibyo? Wenda hasi, yego, gutya. And then noneho wa playing urahita ubona yuko ni amatext abiri ari kuza ameze kimwe, ariko still ntago nshaka yuko yose azira rimwe, ndashaka ko ino present yo iza nyuma. Niyo mpamvu ndaza kuyegeza imbere gato kugira ngo ize kuza nyuma. So ubwo ninza guplayinga gutya, niga kweditinga present. Okay, yes guys, ni ibintu biba byoroshye, ni gutya biraza guhita bigenda. Either iyo ushaka n'ubundi ushobora no kongera kuziduplicating again. Okay, wenda n'urugero ni amazina ya film, ni amazina y'abacast ba filime yawe bari gutangira, cyangwa se ni lyrics ushaka ko n'ubundi ziza and the same animation, the same effect. Okay, ukaza hano n'ubundi ushaka guhita ugira ute wandikamo n'urugero subscribe, then make sure yuko n'ubundi uza kwishyira hagati. Okay, hano kaza ukandikamo like let's comment, ni gutya ukandikamo amazina yes ibintu ushaka. Then nuza guplayinga, nuko nguko text zawe zizagenda zimeze. Guys, ndizera yuko mwayibonye, ntago bigoye. Just niba ino video wayikunze, ntugende udakoze subscribe, like, commenting kugira ngo tuze kumenya uko bimeze. So ndabakunda cyane, tuze guhurira muri video y'ubutaha. Peace.